Bruce knew I was a professional fighter. He knew I was famous for taking hits, and he said to me, "Bob, I want to hit you, and I want to hit you hard." And I said, "Go for it, great." Liu Combat a peak entre Bruce Lee E.T. Bob Waldon, l'entrée du dragon. Ce n'est pas just unseen de action. C'est un moment iconique au l'art martial team de sommets presque surnaturels. Mais derrière les coups spectaculaires et les movements fluids, se cache un réalité bien plus intense. Des images inaudites de coulisses, resemblant ridicoverts, relevant les risques reals, les tensions palpables et l'engagement physique extreme que ont don vie à si chef d'oeuvre. Bruce Lee, any church pas seulement impressionner. I overlate que chaque coup pour une vérité brute. Au point de braver la frontière entre choreography et combat real. Dans cette vidéo, on va explorer l'univers du décor, les défis physiques, les quasi-accidents, et la vision obsessionnelle de Lee pour l'authenticité. Pourquoi ce combat reste-t-il si légendaire? À quel point les risques étaient-ils les reals? Accroquez-vous, car on va plonger au cœur de l'intensité brute de l'entrée du dragon. Restez jusqu'à la fin pour tout découvrir. Le combat légendaire revisit. Le combat entre Bruce Lee et Bob Waldon. L'entrée du dragon est bien plus qu'une simple scène d'action. C'est un icône culturel, un moment où les arts martiaux atteignent un niveau presque Pour les fans, les historiens, et les cinéphiles, cette séquence représente le summum du combat cinématographique, un mélange parfait de chorégraphie, d'athlétisme, et d'intensité brute. À l'écran, Bruce Lee semble défier les lois de la physique. SES poings frappant comme des éclairs. SES coups de paille enchaînent avec un fluide hypnotique. Et chaque impact résonne avec une force audible que donne de frissons. Bob Wall, dans le rôle d'O'Hara, incarne une force brute, un adversaire imposant capable d'encaisser de coups que orient terrasse et n'importe que. La tension entre la vitesse fulgurante de Lee et la puissance stoïque de Wall crée une dynamique captive encore aujourd'hui, de décennies après la sortie du film. Mais si que le public voit, une chorégraphie fluide et parfaitement exécutée. Any reconnaît une partie de l'histoire. Les images de coulisses, resemblant ridicoverts, de voilent un réalité bien plus complexe et dangereux. Le plateau était un e-space où chaque prise était un défi physique et mental, où la frontière entre performance et combat réel est estampée. Les répétitions étaient épuisantes, marquises par de heures de travail carne, de blues, et de quasi-accidents. Les témoins décrivent une atmosphère où l'illusion cinématographique semblait presque indiscernible d'un vrai combat. Les coups, bien que soigneusement chorégraphies, étaient souvent portés avec une force réelle, et les accessoires, tables, chaises, ou autres objets, pouvaient ainsi briser de manière imprévisible, ajoutant une couche de danger à chaque scène. Ce qui rend ces combats assez mémorables, c'est la manière dont ils capturent l'essence du génie de Bruce Lee. Chaque détail visuel, le léger recul du corps de Wall après un coup de paille retourne, la fraction de seconde où il retrouve son équilibre, où le frisson presque imperceptible lorsqu'un objet s'y brise approximate, témoigne d'une performance exécutée au bord de limites humaines. Ces moments n'y sont pas de simples effets visuels. Ils sont le résultat d'un engagement total, d'un volant de pousser l'authenticité à son paroxysme. Les rumeurs parlant de blessures, de coach feels, de contusions, mais même sans confirmation officielle. Les images parlant d'elles mêmes. L'année cherche pas seulement impressionner. Il relate que chaque coup ressent une vérité brute, une vérité qui transcende la chorégraphie. Cette quête d'authenticité avait un coup. Bob Wall, un combattant professionnel aguerri, savait jouer jouer un rôle, mais il devait aussi encaisser de coups réels pour que la scène fonctionne. Les spectateurs voient un spectacle fluide et maîtrise, mais derrière la caméra, chaque prise était un test d'endurance, un équilibre précaire entre art et danger. Cette tension est ce qui fait du combat Lee contre Wall un moment inoubliable, un jalon dans l'histoire du cinéma d'action. Lee n'était pas seulement un acteur ou un artiste martial. Il était un visionnaire qui redéfinissait ce que le combat à l'écran pouvait être. En repoussant les limites, Illinois a créé une séquence qui continue d'inspirer et d'aider,
non seulement par ses buts visuels, mais par le courage et la discipline nécessaires pour la réaliser, pour comprendre l'impact de ces combats. Illinois faut le replacer dans le contexte de années 1970. À l'époque, les films d'action représentent souvent sur de effets exagérés, avec de coups visiblement similes et de réactions théâtrales. Leah brise ces conventions and insistance sur de mouvements reactifs, de impacts credibles, et un intense que semble défier les normes. Cette approche non seulement captive le public, mais également influence la manière dont les combats et chorégraphies dans les décennies suivantes. Les spectateurs modernes, habitués aux effets numériques, peuvent ne pas saisir à quel point cette approche était révolutionnaire. Chaque coup dans l'entrée du dragon était le fruit d'un travail physique réel, d'une alchimie entre les wall que repose sur la confiance et la précision. L'influence de ces combats s'étend également à la culture des arts martiaux. La performance de Leah inspire de millions de personnes à ascendre au kung fu, au karaté, et à d'autres disciplines. Les écoles d'arts martiaux ont vu leurs inscriptions exploser après la sortie du film, et la séquence avec wall est devenue un modèle pour les pratiquants cherchant à imiter la fluidité et la puissance de Lee. Mais cette scène est aussi un rappel du coup de l'excellence. Les longues heures de répétition, les risques pris sur le plateau, et l'engagement total d'acteurs montrant que la magie du cinéma repose sur bien plus que du talent. Elle exige du courage, de la discipline, et un volant de repasser les limites. Bob Wall, l'adversaire à la hauteur. Bob Wall n'était pas un simple figure dans l'entrée du dragon. À 1m90, avec un physique sculpté par de années de karaté à contact plein et un entraînement physique intense, Illinois était un adversaire crédible pour Bruce Lee. Mais jouer le rôle d'O'Hara demandait bien plus que de la force brute. Il fallait une endurance exceptionnelle, une concentration mentale aiguisée, et une capacité à naviguer dans un espace où la chorégraphie frôlait le combat réel. Wall n'était pas là pour faire de la figuration. Il devait encaisser de coups pour avec une intensité réelle, réagir instinctivement, et maintenir un présent imposant face à la légende qui était Bruce Lee. Sa performance n'était pas seulement une question de talent d'acteur, mais de résilience physique et mentale. Les répétitions, comme Wall l'ait souvent reconnu, étaient un véritable marathon. Bruce Lee, dans ses quêtes d'authenticité, ordonnait parfois de coups réels, ce qui signifie que Wall devait absorber des impacts que n'étaient pas toujours similes. Un faux mouvement, un seconde d'inattention, et les conséquences peuvent aller d'un simple bleu à une blessure plus sérieuse. Les images de coulisses montrant Wall pliant sous la force d'un coup de pied latéral. Son corps réagissant avec une authenticité que n'y peut être feinte. Ces moments, bien que soigneusement planifiés, portent une part d'improvisabilité que rendait chaque prise risquée. Wall décrit ces sessions comme épuisantes, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, car il fallait rester constamment alerte, prêt à réagir à la vitesse et à la précision de Lee. Un détail fascinant concerne la décision de Bruce Lee de refuser un cascadeur pour Wall. Les coordinateurs de cascades et les exécutifs du studio travaillent seul en sens. Pourquoi risquer la sécurité d'un acteur quand un professionnel peut prendre sa place? Mais pour Lee, l'authenticité passait avant tout. Il insistait pour que Wall soit dans chaque plan, car ses réactions, sa présence physique, et sa capacité à encaisser les coups étaient essentiels pour maintenir l'illusion d'un combat réel. Wall, de son côté, voyait cela comme un défi, une opportunité de prouver ses valeurs face à l'un des plus grands artistes martiaux de tous les temps. Cette décision reflète l'engagement de Lee envers une vision au chaque détail compté, où la moindre note en sight pouvait briser l'illusion. Cette dynamique entre Lee et Wall reveal une relation complexe, basée sur un respect mutuel et une confiance absolue. Wall n'a jamais décrit l'expérience comme malveillante. Au contraire, Illinois la considère comme une collaboration entre deux combattants dévoués à leur art. Les coups, bien que douloureux, faisaient partie d'un processus plus large,
Cello de career unseen que transcenderate les attentes du public. Wall surveyed chuael marchate sur un cordraid. Mais il acceptate si risque pour honor la vision de Lee. Set volant de se pousser au delà de limites habituels du cinéma d'action, si que dans à la scène, un intensite si particulier. Le parcours de Wall ajoute une dimension supplémentaire à cette histoire. Avant l'entrée du dragon. Illinois était un compétiteur respect dans le monde du karaté, connu pour ses capacités en case de coups puissants. Mais surveiller avec lui était une expérience à part. Les longues heures de répétition laissant son corps indolore. SES muscles tendent par l'effort constant de réagir aux movements imprévisibles de Lee. Portant, Wall en a jamais recul. Sa résilience, combinée à l'approche intransigeante de Lee, a permis de créer une séquence au chaque mouvement symbole charge de danger. Pour les spectateurs, c'est un danse mortel. Pour Wall, si était un test de volant, de discipline, était de confiance en son partenaire. L'impact de Lee sur Wall, allait au-delà du plateau. Dans SES interviews, Wall est souvent parle de l'intensité charismatique de Lee, de sa capacité à inspirer ce qu'elle terrain. Sur le plateau, Lee n'était pas seulement un acteur ou un chorégraphe. Il était un leader, un visionnaire que passait tout le monde à donner le mille de soi-même. Pour Wall, chaque coup en case était un badge d'honneur, une preuve de sa participation à un moment historique du cinéma. Cette mentalité reflète l'esprit de l'époque. Les artistes martiaux voient le travail comme une extension de leur discipline, un moyen de repousser les limites de ce qui était possible à l'écran. Cette collaboration est non seulement produit un scene légendaire, mais a aussi renforcé la réputation de Wall comme un combattant capable de tenir tête à un icône comme Lee. La philosophie de Bruce Lee, le realism avant tout. La quête de realisme de Bruce Lee était, au cœur de son approche du cinéma. Pour lui, un combat à l'écran ne devait pas seulement être impressionnant. Il devait être crédible, ressenti, vivant. Cette philosophie, que allait bien au-delà de l'esthétique, était presque une position morale, une conviction que le public pouvait détecter la moindre trace d'inauthenticité. Un coup mal exécuté, une réaction exagérée, ou un timing imparfait suffisant à briser l'illusion. Pour Lee, chaque mouvement devait porter une intention réelle, une conséquence tangible. Dans l'entrée du dragon. Cette philosophie est traduite par de répétitions épuisantes, de prises à haut risque, était une intensité que dépassait les normes de l'époque. Sur le plateau, cette quête d'authenticité signifie que les acteurs, en particulier Bob Wall, devaient s'y préparer à un niveau d'engagement physique et mental rarement vu dans le cinéma. Les images de coulisses montrant les frappant avec une précision et une force que semblent presque competitives. Wall de son côté devait réagir en temps réel, absorbant de coups que, même si les étaient contrôles, portant une énergie brute. Les récits de témoins confirment que ces sessions étaient éprouvantes. Wall reconnaît comme l'intensité de Lee était différente de tout si chuael avec Canadon et ses carrières de combat. Contrairement aux chorégraphies traditionnelles, où la sécurité était la priorité, libre et délibérément la frontière entre performance et combat, exigent une authenticité que permet sur le confort. Un exemple frappant est une prise ou un coup de pied latéral de Lee fait plier Wall de manière spectaculaire. Cette séquence, capturée dans les images inédites, montre un mouvement si puissant chuael à Alameni, les rumeurs de Coates Fields. Bien que Wall n'ait jamais confirmed de blessures graves, l'impact visible à l'écran suggère que les coups de Lee n'étaient pas de simples gestes théâtraux. Ils étaient précis, puissants, et portent avec une intention réelle. Cette approche avait un double effet. D'un côté, elle élevait l'expérience cinématographique, rendant chaque coup crédible et chaque réaction authentique. De l'autre, elle imposait des exigences physiques et psychologiques extraordinaires aux acteurs, que devaient naviguer dans un espace où le risque était omniprésent. Cette philosophie n'est limitée pas à Wall. Les coordinateurs de cascades, habitués à des protocoles de sécurité stricts, étaient souvent déconcertés par l'approche de Lee. Dans les années 1970, les combats cinématographiques étaient généralement très contrôlés,
Avec de coups simils et de cascadeurs professionnels pour minimiser les risques. Louis regitate cette approche. Il veut que les spectateurs ressentent la tension, le danger, la vérité de chaque mouvement. Cela signifie que même les accessoires, comme les tables ou les chaises, devaient réagir de manière dynamique, parfois imprévisible. Dans un prise mémorable, une table en bois s'est brisée sous la force d'un coup, envoyant des éclats dans toutes les directions. Ce genre d'incident, bien que spectaculaire, ajoute un couche de danger réel, car un mauvais positionnement aurait pu entraîner de blessures. L'impact de cette philosophie allait au-delà du plateau. En repoussant les limites du combat cinématographique, Lia redéfinit ce que signifie un film d'action. Avant Louis, les scenes de combat étaient souvent perçues comme des spectacles exagérés, déconnectés de la réalité. Lia changed cela en insistant sur de mouvements réactifs, de impacts credibles. Était un intensité que semblait défier les conventions. Cette approche non seulement livre l'entrée du dragon au rang de classique, mais elle a aussi inspiré de générations de réalisateurs et de chorégraphes. Les spectateurs modernes, habitués à UX effets numériques, peuvent ne pas saisir à quel point cette approche était révolutionnaire. À une époque où tout repose sur les compétences réelles des acteurs, Lia crée un précédent où l'authenticité devenait la norme. Pour approfondir, Illinois est utile de considérer le contexte philosophique de Lee. Sa pratique du jeet kune do, en art martial chuil développe, repose sur l'idée de simplicité, d'efficacité, et de vérité dans le mouvement. Cette philosophie est étendue à son travail cinématographique. Pour Lee, un combat à l'écran devait refléter les principes d'un combat réel. Anticipation, reactivité, et intention. Cette approche demandait une discipline rigoureuse, non seulement de la part de Lee, mais aussi de ses partenaires comme Wall, que devaient s'adapter à cette intensité. Le résultat était une alchimie unique. Au chaque coup semblait porter une histoire, une vérité que résonnait avec le public. Accidents, blessures et la frontière du danger enrichi. La légende du combat entre Bruce Lee et Bob Waldon, l'entrée du dragon n'est pas étant lorsque les caméras ont cessé de tourner. De la sortie du film, de rumeurs ont circulé sur le coup physique de ces séquences spectaculaires. Les fans et les historiens de arts martiaux spéculant sur de coach fields, de contusions, voire de coupures causées par d'accessoires imprévisibles. Les images inédites de coulisses, récemment redécouvertes, donnent du poids à ces resits. L'un de moments les plus marquants montre un coup de pied de Bruce Lee affleurant le visage de Bob Wall, laissant un petit entail sur ses pommettes. Ce n'était pas prévu. Lee vissait à air de son coup juste avant l'impact, mais à sa vitesse fulgurante réduisait la marge d'erreur à presque rien, transformant un mouvement chorégraphié en un moment de danger réel. Ce moment, captured dans les images brutes, incarne le risque inhérent à la méthode de Lee. Les caméras montrant la tête de Wall basculant sur le côté, un goutte de sang apparaissant sous son œil. Pendant un instant, le tournage SS fige, l'équipe courant avec des serviettes, hesitant à stopper la production. Wall, filié à son professionnalisme, a balayé les inquiétudes d'un geste, insistant pour continuer. Plus tard, Illinois a présenté en disant que cette coupure était l'effet spécial le moins cher du film, mais sur le plateau, l'atmosphère était lourde. Cette blessure mineure, bien que sans gravité, soulignait la réalité du danger, même dans de prises supposes contre Lee's. Elle montrait à quel point la quête de realisme de l'ira passée, les limites de la sécurité. Un autre incident marquant concerne une table en bois, censé être un accessoire prédicate pour essayer casse de manière contrôlée. Lors d'une prise, le coup de Lee était de si puissant que la table explose de manière chaotique, projetant des claws comme des poignards à travers le plateau. Wall, réagissant par instinct, lève les bras pour protéger son visage, tandis que Lee passait en position de garde. L'équipe s'est immobilisée, certains membres s'y mettent à l'abri derrière l'équipement. Personne n'a été gravement blessé, mais cet incident marque les esprits. Ce que semblait être une performance fluide à l'écran était,
and realite, un moment de chaos control, au la moindre erreur aurait pu avoir de consequences sérieuses. CES incidents any sans pas d'anomalies isolées. Les risques de wall et d'autres membres de l'équipe décrivent un tournage au chaque prise était un exercice d'équilibre entre discipline et danger. Wall souvent parle de la fatigue mentale autant que physique. Chaque coup exigait une concentration absolue, en anticipation of movements imprevisibles de l'île, et une résilience pour continuer malgré la douleur. Pourtant, Illinois n'a jamais qualifié l'expérience de cruel. Pour lui, c'était une collaboration entre deux artistes martiaux déterminés à capturer l'essence d'un combat réel, avec toute son énergie et son imprévisibilité. Cette dynamique montre à quel point la vision de l'île était exigente. Non seulement pour lui-même, mais pour tout ce que partageait le plateau. L'héritage du realism et son impact culturel. Le combat entre Bruce Lee et Bob Wall dans l'entrée du dragon n'est pas seulement un moment de cinéma. Il redéfinit le genre du film d'action et influence de générations de réalisateurs, chorégraphes et artistes martiaux. La quête de realisme de Bruce Lee. Son insistance à faire de chaque coup en vérité et leave les combats cinématographiques au rang d'art. Avant Lee, les scènes de combat étaient souvent théâtrales, exagérées, avec de mouvements clairement similes. Lee a changé cela en introduisant une approche au chaque coup devait sembler réel, chaque réaction authentique. Cette philosophie, incarnée dans la séquence avec Wall, établit une nouvelle norme pour le cinéma d'action, transformant un genre souvent considéré comme secondaire en un forme d'expression artistique. Les images de coulisses et les témoignages d'acteurs comme Wall, Chuck Norris, et John Saxon révèlent l'ampleur de cette vision. Et voilà, on arrive about de cette plongée dans l'un de combats les plus légendaires de l'histoire du cinéma. Le face-à-face entre Bruce Lee et Bob Wall dans l'entrée du dragon n'est pas seulement une prouesse technique. C'est un testament à la vision de Lee, à son obsession pour l'authenticité, et à la résilience de ce qu'ont partage le plateau avec lui. Derrière chaque coup, chaque mouvement, Illinois y avait un risque, une tension, une vérité qui continue de captiver les spectateurs de décennies plus tard. Ce combat redéfinit le cinéma d'action, inspire de générations d'artistes martiaux, et élève les arts martiaux au rang d'art universal. Alors, tu en pensez-vous? La quête de realisme de Lee valait-elle les risques pris sur le plateau? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et donnez un pouce bleu si vous avez aimé voyage dans les coulisses de l'entrée du dragon. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt pour une nouvelle aventure.